بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين البررة الكرام. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am very grateful to the Sharubutu TV for the opportunity to speak to you on behalf of the eminent National Chief Imam on matters that relates to tonight's Census Night celebration. Tonight is the Census Night, which is a reference point which is assumed to be that every single person living in this country has been enumerated. So it is a reference point. And certain activities have been put in place to be undertaken by the staff and management of the Ghana Statistical Service in respect to this year's population census. For example, from 3 o'clock up to this time, certain category of people will be enumerated. Those are those that are in prison cells, those who are in hospitals and other places. So we can say that by this activity, the enumeration had begun, but targeted at certain category of people because of their peculiar circumstance. Those are people who can be found in the prisons or in the hospitals, in hotels and other places. Then from 8 p.m. also, certain category of people who are in transit, for example, will also be enumerated. Those people are people who are the homeless, those who are sleeping in some hotels, those who are in car stations because they are going to travel. Such people will also be enumerated. But key to why we are speaking to you now is to draw your attention to the celebration of tonight's Census Night event. You will hear things like the horn or siren of the fire service will be blown. You might hear also the church bells will also be blown at 12 midnight. It will be rung. What I mean is church bells will be rung. And then also you might see some unusual sound coming from the minarets of mosque, of masajids, short recitations from the Holy Quran, and then a jingle drawing our attention to the importance of the Census Night in Hausa, probably, and some other languages. This is so significant for us because we want to make it historic in order to draw your attention to the starting point of this year's enumeration with respect to the 2021 population and housing census. This is the reason why we are coming to you. So we are calling on all, especially for us as Muslims, in the Zongos and in the larger Muslim communities. We are calling on all imams and chiefs within our communities to ensure that wherever we have a mosque, that jingle will be played to signify the Census Night. Before the jingle is played, a recitation or qira'ah or tilawa of the Holy Quran will be played. Then after the playing of the tilawa of the Quran, which should be brief, the jingle will follow to signify the beginning of the Census Night, and this will happen at midnight tonight, 27th of June 2021. This is a very important message which we are giving to you. But in addition to this, I have already explained to you why the census is being embarked upon. It's a government policy to be undertaken by an institution created by law in our country, and that is the Ghana Statistical Service. At the interval of every 10 years, we need to know the rate of the growth of our population, the demography, with respect to how many of us are women, how many of us are youth, how many of us are very old, how many of us are very, very young, how many of us are working, how many of us are not working. We want to know even the structures within the whole country. How many houses do we have where there are no toilets?
where are the areas where we do not have sufficient supply of water. This will help the government to distribute national resources equitably. But if we do not know the rate at which we are growing in terms of population, government will not be able to do this. But specifically for we Muslims, we've always challenged the percentage that has been assigned to us in this country. 20 years ago, we were told that we were 15.6%, and we said, no, we disputed. We disputed that figure. 10 years after, another population census was conducted, and we were given 17.6%, meaning that we grew within the interval of 10 years. Muslim population in this country grew only by 2%. That we also disputed it. So this time, it is going to be conducted again. We want to get the specific and correct and accurate percentage of Muslim population in this country, so that we also know how to plan ourselves. And that's why we are calling on all Muslims, wherever, regardless of your tribe, regardless of your community, your religion. And that's why this time there's no distinction in terms of sectarian identity. That is no importance, has no importance. If they ask you about your religion as a Muslim, your religion is Islam. We are not talking about Ahl Sunnah, Tijaniya. We are not talking about Ahmadiyya. We are not talking about other Islamic sectarian groups like Istiqama and others that people mention. Those things do not arise this year. And that's why you will notice that even the Ahmadiyya, for example, had to come out and challenge the Ghana Statistical Service for having separated them or distinguished them from Islam. You notice that first they said Islam, and then they brought Ahmadiyya. The Ahmadiyya leadership had come to challenge that. It means that we are all one. We want to know our population. And this year's population census gives us an opportunity to actively participate and to make sure that we are all counted wherever you are as a Muslim. Don't get afraid because you are somebody who speaks Hausa, who speaks Fulani, who speaks Zabarma. They will come to you even at the bush where you are. If you are Fulani headsman, they will come to you. When they come, please be patient with them. They will administer the questions to you, so that if you don't understand anything, be patient and ask them the question. If they write something and you are not sure about, be patient and ask them that you want to examine what has been put on the tablet. This is the way we want all of us to be part and parcel of this year's population census activity, which begins tonight, 27th of June, midnight, which we call the census night. We are all going to celebrate this night tonight at 12 midnight. Don't forget, listen to your mosque minarets. Everybody, wherever you are, listen to your mosque. Or if your imam has not known this, go and remind your imam. Blare with the sound of Qira'ah to signify the beginning of this year's population census. That is why we have come to you this afternoon. Jama'a, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A matsayin mai daraja National Chief Imam, nake muku wannan magana da yawunsa. Farko dai muna godiya da dukkan irin taimakon da sun kunka yi tun da aka zo mana da zance cewa za a yi kidaya na wannan shekara. Kuna da sanin cewa kowane shekara 10 ana kidaya don a san yawan mu 'yan ƙasa da mun da muke cikin ƙasa, yawan mu yanda ya kai. Kun tuna kan cewa kamar shekara 20 da sun ka wuce an yi kidaya, sai an ka ce yawan musulmi a nan Ghana wato muna yawan mu dai wato kashi 15.6 daga cikin 100. Bayan haka aka sake yin wata kidayan kuma, sai an ka ce yawan mu dai ya karu amma ba da wani abin a zo a gani ba. Yanzu yawan mu dai yanda ya kai ne shine mu kashi 17.6 daga cikin 100. Ma'ana ba mu kai kashi 20 ba kenan daga cikin 100. To she Allah ya ba mu dama wannan shekaran in ka za a sake yin wani kidayan kuma. To wannan ya ta mana da hankali, ya ta da hankalin National Chief Imam, saboda ya samu tsarin fahimta game da ma'anan population census da dalilin da yasa ake yin population census da amfanin population census.
da shi ne ake kiyasta yawanmu a gane irin bukatunmu. Idan gwamnati zai yi wani rabo zai gan yawan mutane da irin ko bukatunsu duka da population census ne ike iya gane mata nawa ne, maza nawa ne, matasa nawa ne, yara ƙanana nawa ne, 'yan sukulu nawa ne. Angwannin da muke nan yawan mu angwanni nawa ne, kowane region nawa ne musulmi, nawa ne krista. Idan za a kawo ana so a gina mana bangida da wannan za a duba, ana so a kawo ruwan pompi da wannan za a gina rijiya da wannan za a duba, za a gina mana sukuru da wannan za a duba, za a kawo asibiti da wannan za a duba, yawa mu nan dukkanin da wannan za a duba. Idan gwamnati bai san yawan mu ba, ma'ana bai san karfin mu ba kenan, in za a yi wani abin tanadi duka ba za, in za a kawo wata sabuwar doka a duba yake ya shafi yawan mutane da wannan gwamnati zai yi wannan duka. To saboda wannan ne kagan hankalinmu ya tashi muka kawo korafi. Idan an kan rage mana kidayenmu ba a kidayenmu yadda ya kamata ba, sai ga an rage yawanmu, ma'ana kenan ba mu da murya mai karfi wurin fiskan ma daraja. In ana ganin su wane ne ke da yawa za a yi tafi da su, sai a ce mun na ai ba mu da yawa, saboda haka nan ba a kulawa da mu ma yanda ya kamata. Wannan ne shine chief imam hankalinsa ya tashi, ya ce to bari ya ƙara muryansa ya yi kira ga dukkan musulmi da cikin wannan ƙasar nan kada ya yi wasa da kidayen da za a yi wannan shekaran. Dalilin haka malam ya ce mu nuna muku yau 27 na watan Jun a dare karfe 12 na dare za a yi abin da ake ce mai census night. Census night nan ana kwatanta shi ne kamar ranar da aka ajiye kenan, lokaci da aka ajiye kenan, an riga an kidaya kowa da kowa kenan, ba a yi kidaya ba tukunawo, amma an ajiye wannan daren nan kamar yanzu, ma'ana an sa wani hoto, wani picture ko wani kamera, an ɗauki hoton nan kan da kake cikin kasan ga duka a daren ga da ke zuwa karfe 12 kamar an kidaya kenan. Idan kana kasan waje it means ba a same ka ba kenan, ba a kidaya ka ba. To wannan shi ne zama mafari kenan inda za a soma kidayan kenan. Saboda haka nan don a jawo hankalin jama'a, abinda Ghana Statistical Service cibiyar da ke dauke da wannan hidiman take nema shine a kowane masallaci za a buga ƙira'a na alkur'ani karfe 12 na dare. In hakan nan ƙara kuma sai a kawo wani saƙo na kiran hankalin mutane kuma a ɗora bisa kai. Wannan kuma za a yi shi ne tare da sauran ma'aikata, misali masu aikin fire service sun buga wannan busan nan nasu, su ma ya nuna alaman kamar an soma kenan, an kawo busan nan na fire service win da ake yin nan, wannan an buga shi. Sannan gidan coci kuma sun buga ƙararrawansu, su ma su nuna alaman cewa an soma kenan. Mu musulmi namu ne mu a yi karatun alkur'ani, in za mu iya mushi da murya ne, in za mu sa record ne wanda aka yi recording shi ne, tape ne, she a sa, da an sa kuma she a sa wannan jingle, wani sakon da muka kawo aka dora bisa kan nan. Wannan muna son kowane limami, don Allah ku sa hankali, kowane limami dan uwa, idan ka ji ne, in limamin anguwanka in bai sani ba ko kuma bai ji ba, da Allah ka yi gaggawa ka je ka sanar da shi. Wannan da muryar national chief ma muke cewa liman ya bari a sa wannan tefin nan, a je a sa kan tefin nan na masallaci karfe 12 na dare a wannan rana yau gake nan na 27 na watan June. Muke son a yi wannan hidiman national chief imam kenan, abin da yake son ya yi mana kenan, ya kwaci haƙoƙinmu ya bamu da shi. Wannan shine tun daga karfe 3 na yawan nan. Akwai waɗansu saboda halin da suke ciki an bi su, ina zancen nan an bi su, an fara kidaya su ne waɗanda ke gidan yari, suke prison ko suke cikin cell, an kulle su a gidan kurkuku, da waɗanda ke asibiti da sauransu, an bibbi su a ji a kidaya su. Bayan su akwai wanda kuma ke kan hanya, misali wanda ke na boarding jirgi ne ko ina airport, ko kuma yana cikin wani gidan hotel saboda halin da yake ciki, ya zo inda yake nan bai ƙara bukatansa ba, zai yi kwana amma ya wuce, saboda haka nan yana kwanci gidan wani hotel. Ire-iren su duka an bi su tun daga karfe 8 na dare yau, za a bi su. Sannan matafiyi da ke gidan ke bode duka za a bi su a yi musu irin nasu kidayan. Da shi in ka same ka halin kanka cikin irin wannan, to ka yi shiri, za a biyo ka don a yi maka naka kidaya. To amma tun daga gobe, to yanzu ga nan kuna gida, kun ga an biyo ku, ana zuwa. Saboda haka nan kamar yadda muka faɗi a can, kada ka ji tsoro kai ɗan zango musulmi da kake zango ko kuma ke cikin taron jama'an musulmi,
kada ka ji tsoro idan an zo maka don kai Hausa kake yi ko hullanci kake yi ko zabarmanci kake yi, alhalin kuma nan ganin ga aka haife ka, babanka nan aka haife shi, kakanka nan aka haife shi, wannan kana zabarmanci kana tsoro. Ba wani tsoro, ba wanda zai ce kai ba dan gane bane. In an zo an tambaye ka ina ka fito, ka ce kai Accra Fadama nan ka fito, amma yaren da kake yi na shine Hausa, ba wanda ya isa ce kai ba ne. Wannan shine muke so. Kuma fiskan musulunci ba bambanci tsakanin Tijaniya da Ahmadiyya, Shi'a, Ahlus Sunna, Istiqama, babu wani bambanci. In an tambaye ka ba wani bambanci da aka ce a nuna. Musulmi ne kai, musulmi ne, addininka musulunci shine Islam, ka ambata Islam shine addininka. Wannan shine abin da muke son jama'a ku fahimta. Wannan kuma da yawun National Chief Imam muna gode muku da saurara, muna kaunan wannan lokacin da za mu gan adadinmu yanda ya kamata. Mun yi imani adadinmu ko da ba mu kai 50 cikin 100 ba, muraba ba za mu je ƙasa da kashi 30 daga cikin 100 ba. Amma abin da zai tabbatar da gaskiyan wannan shine izan da ni da kai da ke da shi duka mun fito an ka mana kidayan nan, an zo a muku tambayoyi, ka yi haƙuri. In ana maka tambayoyi ko da ya kada ka gundura, kada ka ƙosa, ka yi haƙuri. Idan an maka tambayin da baka fahimta ba, ka jira ka tambaye shi me kake nufi, ka tambaye mai tambayan nan me yake nufi. Saboda haka nan gobe tsakanin karfe 1 zuwa karfe 12 a gobe kenan nake nufi, za a biyo malam ma a zo a masa interview don a gwada ce, saboda akwai wasu manyan mutane da ake son a ga cewa sun sa hannu cikin wannan aikin. Misali kamar president, vice president Asantehini, Ochehini, Yana da National Chief Imam, irin manyan mutanen nan za a biyo su a musu interview, a ta tambaye su. Idan an zo an tambaye ka karfe 12 na dare, kaji wani abu da ya baka mamaki, wani abin tarihi kaji, to ma'ana ana so a sani kenan ka sa kunninka, kaji kiran sallah ko kaji karatun alkur'ani ko kaji wani sako da aka ce daga cikin masallacin anguwanku, an tambaye ka cikin wannan an tambaye ka kaji. Saboda haka nan yau gidan masallacin National Chief Imam karfe 12 na dare an buga tilawan alkur'ani, kuma an buga wannan sakon nan a muryan Hausa za a sa. Don shi wanda ke tafadama duka nan kusan gidan malam duka ya ji wannan abin. In an zo an tambaye ka jiya da daddare karfe 12 na daren nan ka ji, to lokacin ka ce gaskiya na ji, kuma ya ban mamaki don karfe 12 na dare ana karatun alkur'ani ban taba ji ba she wannan lokacin. To ma'ana ka gan farkon kidayen wannan shekaran kenan. Allah sa mu dace, Allah muku albarka. Muna godiya kuma ga Diya'u da ke dauke da wannan Sharbutu TV da dukkan wanda ke taimakawa, dukkan waɗanda ke malam gudunmawa suke masa hidima, suke lamarin tafiyarsa cikin shugabcinsa. Mu da muka zama almajiransa muke fama su a matsayin Chief Imam. Duk wanda ke da Imam malam hidima, ke malam kaunan kirki, yana masa soyayya don malam shugabancinsa ya ƙara haske, lamarinsa ya ƙara yin haske, muna masa godiya. Kuma muna da yawon malam muna ce dukkan wannan mai shin Allah ya ƙara masa albarka, malam kuma Allah ya kiyaye mana shi, ya ja kwanakinsa, ya ƙara mai lafiya, ya ƙara mai haske cikin rayuwarsa. Duk tafiyan da yake yi malam Allah ya ƙara masa nasara, Allah ya masa jagora, Allah ya kiyaye dukkan wanda ke nufin malam da sharri. Malam dama Allah ya riga ya kiyaye shi ya ƙare, amma muna ƙara masa wannan ƙaunar kirki. Allah ya ƙara masa kiyayewa, kuma Allah kuma ya sa mu ƙara masa ladabi. Allah ya daidaita tsakaninmu da malam, abin da zai samu masa rashin da'a ko rashin ladabi, abin da zai kawo ɓaci tsakaninmu da malam, muna roƙon Allah ya kiyaye mu, Allah kuma ya ja mu ya kai mu nisa tare da malam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.